sekta ya afya wakizungumzia mikakati na mengi zaidi hususan dhidi ya kukabiliana na ugonjwa wa saratani. Kando na hayo, wanaangazia ule mchango wa bima ya afya, majukumu la bima ya afya SHIF katika utoaji wa huduma za matibabu ya saratani. Moja kwa moja tusikilize. Talking about the community, we are very keen to make sure that there is data which is collected across board. And this data is going to give us the single source of truth on what is the burden of cancer in our country. Through GloboCan data, which it's what guides our initiatives as a government, as a ministry, as an agency, we know that more than 44,000 new cases are diagnosed every year in our country. And we also know that more than 29,000 patients die every year from cancer within our country. And these are estimates which we intend to make sure that with all the reporting, this should be higher than what we know currently. We also know that of the 44,000 new cases, 28,000 is of female gender. And 16,000 of these is contributed by breast cancer and cervical cancer only. As we focus during our scientific engagement during the Kenya International Cancer Conference, there is need to also prioritize our education through this conference on where there is the biggest public health burden of cancer. And this would then address probably, 10 most common cancers, which we know amongst women we have breast cancer, cervical cancer, and among men we have prostate cancer. Both gender, we do have cancer of the esophagus, cancer of the colorectal cancer, and we also have, in children, we have leukemias, lymphomas, and we also have nephroblastomas and brain malignancies. As an agency working with all the other stakeholders, there is a lot of milestones that we've achieved over the last decade in investing in cancer space to improve on access. There are regional cancer diagnostic and treatment centers that are now within our country in different parts, and we have intentions to increase. We have Moi Teaching and Referral Hospital, we have Kenyatta National Hospital, we have Kenyatta University Teaching, Research and Referral Hospital, we have Nakuru Regional Cancer Hospital, we have Coast General, we have Garissa. Most of our patients should access care close home, and there is intention to increase that. We also want to emphasize the role through our partnership with Kesho in capacity building to make sure we have the right human resource in oncology so that we can improve on the quality of cancer care in our country, and we do not have to send patients outside the country unless it's absolutely necessary where we do not have the expertise. So ladies and gentlemen, allow me to conclude by appreciating the partnerships that we have built with all the stakeholders in the cancer space to make sure that we slay the dragon, which is cancer in our country. We have to change the story by making sure we can prevent cancer. If not, we can diagnose early, treat with good outcomes. If we cannot treat with curative intention, we make sure that they can receive good palliative care to make sure they have dignified quality of life during the disease journey. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Melly. I think that wraps up everything quite well. We don't need to add anything to that. Just as a recap, we've gone through the
Kesho Conference, and we are inviting you for the Kesho Conference. The leadership or the interaction between Kesho and various stakeholders in and without the country, which are important in terms of gearing and pushing the agenda forward. We have gone through the Kesho Conference and the outline of what it looks like from on the 19th, which is day minus. Na mtazamaji, hilo ni kongamano ambalo limewaleta pamoja wadau katika sekta ya afya wakizungumzia tu mbinu za kuweza kukabiliana na ugonjwa wa saratani. Mtazamaji, basi tukiondokea kongamano hilo tuelekee katika kaunti nyingine. Na mtazamaji, basi uteuzi wa Rais William Ruto kuteua watu 11 kwenye tume ya kusafisha na kutunza mito ya Nairobi basi umepokelewa na furaha na wakazi wa Kitui. Mtazamaji, manake mmoja wao ambaye ni John Kioli ameteuliwa basi kuwakilisha. So moja kwa moja tusikilize hisia za wakazi wa Kitui wakiwa wanafurahia sana uteuzi huo. Mheshimiwa Rais ameteua mmoja wetu ambaye anaitwa John Kioli katika ile kamati yake. Na hiyo kamati yake imejumuisha watu wengi, lakini sisi kama Wakamba tumekumbukwa. Manake sisi kama Wakamba tumeachwa nyuma kwa muda mrefu katika uteuzi wa serikali, uteuzi wa masuala na kazi mbalimbali. Lakini safari hii tumeona Mheshimiwa Rais anaendelea kutukumbuka. Na sisi kama jamii ya Kamba tunashukuru. Ama mshukuru Mheshimiwa Rais. Tunamshukuru. Mheshimiwa Rais, huyu John Kioli ako na uzoefu wa mambo ya mazingira. Manake tumemwona akiwa katika mstari wa mbele kutetea mazingira. Na sasa dunia yote, dunia mzima, swala ambalo limetiwa ama imepewa kipaumbele ni swala la mazingira. Na Mheshimiwa Rais, tuko na imani sana na wewe. Manake safari hii umeanza hata kutupa wale watu wako na uzoefu. Huyu Kioli tumemwona amefanya kazi sana Green Africa. Amesaidia hii initiative inaitwa Plant Your Age. Na imeenea Kenya na inaendelea kuenea Afrika, na tuko na matumaini itaenea duniani yote. Na siku ya leo tuko na furaha tele. Manake tarehe 25 Oktoba hii mwaka tuliona Mheshimiwa Rais Mkamba katika tume ya mazingira ama ya mto ya Nairobi. Na ndio sababu siku ya leo wamama, wazee, vijana tunao furaha kubwa kumshukuru Mheshimiwa Rais, manake aliona mmoja wetu Mheshimiwa John Kioli au mmoja katika wale commission wa Nairobi River Basin. Chetu ni kuambia Mheshimiwa Rais asante sana kwa kutukumbuka sisi Wakamba. Manake sisi Wakamba ni Wakenya kama wale wengine, ama vipi? Na Wakamba tunasema sisi tukiwa katika serikali tunaunga hii serikali mkono. Hautakubali kukaa katika opposition. Ama tunasemaje Wakamba? Manake hii serikali yote ni yetu ama si yetu? Na mtazamaji, hao ni wakazi wa Kitui ambao wamejawa na furaha sana baada ya mmoja wao kuteuliwa kuwakilisha ile kamati ya kusafisha mto Nairobi. Mtazamaji, basi tukiondokea taarifa hiyo turejee katika bunge la Senate. Mtazamaji, kumbuka kwamba waziri wa elimu Julius Migos ako mbele ya bunge hilo kuweza kuzungumzia masuala yanayokumba wizara ya elimu, na hivi sasa anazungumza, tusikilize. Because the CS seems to be comfortable with that standard, that we need more quality assurance and standards officers in order for these officers to guide schools and teachers and to help them in curriculum support. So I think I would want to, Mr. Speaker, to hear from the CS whether he thinks that this is sufficient, and if not, what then the ministry thinks should be done. Otherwise, curriculum support is something that teachers need, because now we are not inspecting teachers, we want to assist them. We need more officers. Mr. Speaker, I thank you. Chair, Education, I thought you are lamenting more than us, who are not in the Education Committee. And we request you to do more interaction with the CS so that you can sort these problems. I can see you understand everything, so do a lot of interaction with the ministry. So that I hope it's possible. I've not even met him since he became CS. No, I will request him to meet the committee today from the chair. I want us to go to the next question, honourable members. We have so many other questions left here, and therefore I invite that maybe as we move along, you can ask. I'll be giving that 3 or at least to
to ask that question. Senator Karungo, ask question 100. Thank you very much, Mr. Speaker. As I rise to ask my questions, and as I do so, Mr. Speaker, allow me to bring to the attention of the House that in the afternoon we anticipate, under the order number 37, to discuss matters on consolidation of bursary. So probably this is a very important issue. We listen to the answers from the CS. My question, Mr. Speaker, could the Cabinet Secretary provide statistics on the total amount of funding allocated for bursaries at both the county and national levels over the past 3 years, and clarify on how the funds have been disbursed per county? B, has the government maintained records of all bursary beneficiaries? And could the Cabinet Secretary explain the mechanism for tracking this information? Question number 3, what is the number of students who have benefited from bursary allocations at both the county and the national levels during the past 3 years? And finally, Mr. Speaker, could the Cabinet Secretary outline the measures the government uses to monitor bursaries allocated by various government agencies and clarify the mechanism for this monitoring, indicating how the money is disbursed after the funds have been allocated? Thank you, Mr. Speaker. Honorable CS, answer that question. Thank you, Mr. Speaker. With respect to this question, Mr. Speaker, and with your kind permission, allow me to respond to these questions, the 4 sub-questions together, collectively, if it's okay. Thank you, Mr. Speaker. Firstly, I wish to state that the Ministry does not provide any bursaries for basic education. The Ministry only administers the Elimu Scholarship, which supports selected students through secondary school. The scholarship has been running since 2020, and out of that period, a total of 52,000 students have benefited under the program. The breakdown of the funding per year is as follows. In the year 2020, there were 9,000 scholarships at a total sum of 1,013,238,782. In the year 2021, there was 9,000 scholarships at a total amount of 1,322,841,971. 2022, there was a total of 9,000 scholarships at a total amount of 2,967,055,422. In 2023, there's a total of 10,574 scholarships at a total amount of 3,405,949,326. And in 2024, we had 14,426 scholarships at a total amount of 4,018,177,480. That makes a total of 52,000 scholarships at a total amount of 12,727,262,981. Secondly, bursaries are provided through the framework of the National Government Constituency Development Fund and the county governments. The Ministry of Education is not involved in the processes at both levels and does not have the records of the allocations of awards that are made by the respective members of Parliament and the county governors. The Ministry does not have any legal or administrative mechanism for monitoring the bursaries allocated by the CDF and by the county governments. Mr. Speaker, the challenge relating to the management of bursaries and scholarships was identified by the Presidential Working Party on Education Reform. The Working Party noted that there are various sources of funding available, but that they are fragmented and uncoordinated, leading to some students benefiting from multiple awards while leaving many others outside or without. The government is spending heavily on education, Mr. Speaker, at 27% of the total expenditure, total budget expenditure.
This is well beyond the UNESCO recommended rate of 15 to 20% of the annual public expenditure. Yet, we still experience lower outcomes, which can be attributed to inefficiencies in the allocation of resources in the sector. To address this challenge, Mr. Speaker, one of the recommendations by the Working Party was to create a coordinated framework for scholarships and bursaries across all levels of education. In this regard, Mr. Speaker, we've developed 2 bills. One, the basic education bursary. Na mtazamaji, tukiondoka Senate tuelekee huko Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu, ambapo wakazi eneo hilo basi wanatoa maoni yao kuhusiana na kuhalalishwa kwa sheria ya fedha mwaka 2023. Moja kwa moja basi tuungane naye mwanahabari Timothy Simwa atujuze mengi zaidi na wakazi hao. Kwako Simwa. Naam, Busara, kama ulivyosema ni kwamba leo hii tuko katika barabara za Eldoret kutaka kujua tu maoni ya Wakenya, hususan baada ya mahakama ya juu kuamua kwamba sheria ya kifedha ya mwaka 2023 haikukiuka katiba kama ilivyokuwa imeamriwa na mahakama ya juu, mahakama kuu kunradhi, na hivyo basi serikali kupata afueni kwa namna fulani. Lakini tunataka kujua ni maoni ya Wakenya kuhusiana tu na uamuzi huu, ikizingatiwa kwamba masuala yanayofungamana tu na miswada ya fedha hapa nchini yamekuwa kaa la moto katika siku za hivi karibuni. Kumbuka kwamba mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025 uliweza kutupiliwa mbali na serikali baada ya ghadhabu ya Wakenya iliyopelekea maandamano makubwa hapa nchini. Lakini kwa namna fulani, kwa asilimia fulani, serikali ya Rais William Ruto ilipata afueni kutokana na maamuzi ya mahakama ya juu hapo jana. Kwa hivyo niruhusu niweze kuzungumza tu na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu watuweze kutuelezea hisia zao kuhusiana na hilo swala ama maamuzi ya mahakama hapo jana. Tukianza na wewe tu, hapo jana Supreme Court ukipenda ilisema kwamba Finance Act ya 2023 haikuwa na makosa. Tunajua kwamba Wakenya wamekuwa na lalama tofauti kuhusiana tuna masuala ya sheria ya fedha. Sijui wewe kama Mkenya una maoni yapi kuhusiana na hili? Utaanza kutuambia jina lako. Jina ni Wycliffe Khayamba, ya kazi ni Drogba. Hii bili ambayo inapitishwa na mahakama inafaa kwanza waelimisha wa Kenya. Wakishaelimisha wa Kenya ndio warudi waipitisha. Na tunashindwa na hii serikali. Kila kitu inaenda tu kotini. Mbona wasipitisha kitu tu kama serikali zingine ambayo zimekuweko? Sisi wa Kenya wa kawaida tunaumia. Tunashindwa, ni bili inapandishwa, ni kotini kila siku, ama watatufanyia kazi. Wawajana na maneno mingi, watufanyie kazi. Ni hayo tu. Labda nikuulize tu wewe ukiwa kama Mkenya, hali gharama ya maisha ikoje kikawaida? Gharama ni kali. Sasa ukikula mkate lazima ujikase kabisa. Na ukiwa na sukari kwa nyumba tena unajikasa kabisa. Kwa sababu maisha yamekuwa ngumu, unashindwa. Tumerudi kuishi kwa maisha ile ya umbwa yenye inasaa mtoto yake ni anakula. Hiyo maisha mimi naona imeshafika hapa Kenya. Busara, nizungumza na mkazi mwingine hapa tuweze kuelezea hisia zake tu kuhusiana na hili. Naam, mimi ni Elias, mkaaji wa Eldoret, Uasin Gishu. Gharama ya maisha saa iko juu kulingana na vile tulikuwa hapo awali. Sasa tunashangaa serikali inapandisha vitu bila kutujulisha na wanaamua vitu ovyo ovyo. Tafadhali President, weka hii vitu chini, sukisha hii maisha ikuwe kwanza chini. Hiyo banana bill hiyo ya 2023 hiyo hatutaki. Wacha uliza kwanza sisi ndio tuone tu balance wote. Hata sasa watoto wa shule wako nyumbani juu yako, wengine hawakwenda shule juu ya hii gharama ya maisha. Tafadhali tuone kabisa, kwa hii uchumi imekuwa mbaya. Sasa kutoka kwa nyumba ukuje nje uweze kula kitu. Tunakula once per meal per day. So tuangalie kabisa President. Asante sana. Kabla hujaenda, ni ukiwa kama mkazi wa eneo hili, tunajua kwamba mmejikita sana katika kilimo. Sijui gharama ya kulima sasa ikoje kwa upande wako? Kuna nafuu? Tunajua kwamba kuna vitu kama mbolea, ile subsidy inatolewaga na serikali. Gharama ya kulima ni ile ambayo kwa Mkenya wa kawaida anaweza kuimudu? Mwaka jana vile tuliona maneno ya mashamba, hatukupata mbegu, tulipata mbolea lakini mbegu ilikuwa chache. Sasa kumaanisha hiyo vitu yote tulikopa bank zingine kwa kampuni kama Apollo na Waneka Fan. Sasa mwaka hii tumefuna, wanarudisha gharama yao.
So hatuna kitu hata itabaki tusomeshana watoto ama tutakula sisi wenyewe. Phosphate ni kidogo hatupati sisi wote. Unahisi kwamba haya mambo yanapofanywa serikali huwa inashirikisha Wakenya kikamilifu kama inavyohitajika, kuwauliza maoni ya Wakenya kwamba mnahisi aje kuhusiana na hii mambo ya finance bill na sheria zingine? Hatujahusisha kwa hiyo finance bill, hata hatujaulizwa, hata kuna mtu anakuja tu kutuambia hii kitu mtapitisha ama mpitishi. Tunaona tu kitu imepitishwa kitambo na sisi hatujaambiwa. Na ni mbaya kabisa kwa sababu mimi ndio nalipa revenue yangu na situmii vile inatakana. Asante sana kwa muda wako. Labda tuweze kupata maoni ya mkazi mwingine tu atuambie kwa upande wake anaisije kuhusiana na swala hili. Ndio, mimi kwa majina najulikana kama Isaac Manyasi, mkaji wa Huruma, msaliwa wa hapa Uasin Gishu. Ningependa kuomba jambo la kwanza serikali. Hiki kitu ambao umetwekea jana wamesema kwamba finance bill ya 2023 iko sawa. Hilo jambo ni bure, nani alisema iko sawa? Maoni ningependa serikali kila kitu watafute nje kwa wananchi watu ya chini. Sio watafute maoni bungeni, kila kitu wanapitishia bungeni. Wabunga watufanyisi wao kwenda kujifanyia kazi. Wanafanyia raia wa chini kazi ambao wako mashinani kazi. Ningependa kuomba tu serikali. Hii vitu ambayo inapelekwa bungeni ama inapelekwa kotini hadi imepita ilikuwa sawa. Kila kitu kienda kotini ikiwa na makosa iko sawa. Kotini ikiwa na kitu ikiwa na makosa iko sawa. Bora ni serikali imepitisha. Ningependa kuomba tu serikali. Maisha karama maisha imetushinda. Hata mtu ukilima, unapolima mahindi yenyewe mahali pa kuuza hakuna. Hiyo mahindi unalima ukule. Na unapokula hiyo mbegu ya kupanda mwaka ujao itatoka wapi? Ningependa kuomba serikali hiyo vitu 2023 finance bill ya 2023 ilipoanza imeleta shida, mafuta ilipandia hapo, sukari ikapanda, unga ikapanda, kila kitu ikapanda. Hasa hatusaidiki. Ningependa kuomba Mr. President, siombi mwingine mwenye anaweza tusaidia mahali hapa ni Mr. President Ruto. Tafadhali tusaidie, tuhurumie watu ya chini na ufanye kazi ukijua kwamba hao watu ya chini ndio watakurudisha mahali pale. Ningeomba tu utusaidie, utarudi hapo, utaulizwa umefanya nini ndio urudishwe mahali pale. Lazima utuambie niliwafanyia hii. Tutaki mambo ya kuja kutuambia nitafanya, unafanya na utusaidie. Tafadhali President, tusaidie, tuhurumie, usituambie nitafanya. Fanya hata kama ni barabara jenga hata moja. Kuja tusaidia mashinani hapa, gharama maisha rudi chini. Mafuta irudi, hata tunakuomba Mr. President, gharama ya maisha ndio rudi chini. Mafuta irudi kuwa shilingi 120 mahali ulipata. Maana tutaukataa sababu ya hiyo. Na tutaki tukatae, wewe unatuongoza mzuri, lakini sikisa kilio cha Wakenya. Hata ukikuja hapa ni nyumbani, lakini nyumbani tunalia nyumbani. Mbona watoto wako kulia waseme mpaka wewe ni mbaya, ni watoto wako? Tutaki kusema wewe ni mbaya maana wewe ni baba yetu. Ukiwa kama mhudumu wa bodaboda, ni naomba kuuliza swali hili. Kazi unayofanya wewe inakumudu kikamilifu mahitaji ya familia yako? Hii kazi ninayofanya kwa sasa hivi sio kama vile ilivyokuwa, maana naweza weka mafuta, hii pikipiki yangu inatumia mafuta. Napoweka ndani mafuta kama shilingi 150 haitoshi lita moja. Shilingi 150 kikupa shilingi 150, kuna faida kweli? Sitarudi mahali pale tena weke mafuta. Ningependa tu kwa serikali tafadhali, naomba gharama maisha tusaidie, ututengenezee. Msipigane pale bungeni, tufanyie kazi, msipigane pale kotini. Hata hii mambo ya Rigathi hiyo sawa, achana nayo, tuendelee mbele, tusaidie, tufanyie kazi, tutengenezee mabarabara, tutaremushia gharama maisha. Nasi tufurahie hata watoto waende shule. Maana hata mtoto akienda shuleni sasa hizi, mtoto akienda shuleni hakuna hata school fees. Watoto wameshinda nyumbani. Mimi last time mtoto hajasoma yote. Ameenda anarudi, anaenda anarudi, anaenda, maana hakuna fedha ya kulipa pale school fees. Ningependa kuomba serikali, tusaidieni gharama maisha kurudi chini. Tusaidieni mafuta irudi chini. Tusaidieni mambo na shule, mtuangalie, hata mrudisha masomo ya bure kama ile wakati ya Kibaki ile mliopata mahali pale. Yangu ni hayo. Asante kwa hisia zako. Busara ndo hivyo. Baadhi tu ya wakazi wa Uasin Gishu wakisema nasi kuhusiana na swala kwamba sheria ya kifedha mwaka 2023 si haramu tena, ni halali kwa mujibu wa mahakama ya juu na uamuzi ulioweza kutolea hapo jana. Swala linalozungumziwa hapo kwa ukubwa ni kwamba Wakenya wanahisi kwa namna fulani, hasa wale ambao wanaishi katika kaunti hii ya Uasin Gishu, kwamba ushuru unaokusanywa na serikali bado haujaweza kuwasaidia. Gharama ya maisha kwa kiwango fulani imeweza kuwa kubwa ama imeweza kuwa kero kwa upande wao, na wanataka mwisho wa siku serikali inapotengeneza sheria hizi za kifedha na kukusanya ushuru ambao mwisho wa siku unafaa kuleta maendeleo, lazima nao wahisi kwa namna fulani ama nyingine basi wanapata nafuu katika kuweza kushughulikia gharama za maisha tu na kuweza kukidhi familia zao wanapotoka kuchakarika kila siku ya siku wanapoamka, ili kuhakikisha kwamba angalau mkono unaweza kwenda kinywani. Busara.
Naam, asante sana Timothy Simwa kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, kufikia hapo tunachukua mapumziko mafupi, na tukirejea basi tutakuwa tunaingia katika awamu ya pili ya mchipuko wa K24. Mwenzangu Robbie Omondi atakuwa achukua usukani ili kukupatia mazungumzo siku ya leo inahusiana na afya ya jamii. Kwa hivyo endelea kuwa nasi, na tutakaporejea bila shaka itakuwa ni mengi tu ya kujifunza hapa kwenye makala yetu ya Siha na Jinsia ndani ya mchipuko wa K24.